How would you write Bn? You are starting with n equal to 1. If I put n equal to 1, I need to get 1 minus x. So let me call it as x raised to n minus 1 minus x raised to n. Can I do so? Same series, if I start running from n equal to 1 to infinity, I can call it as what? X raised to n minus 1 minus x raised to n. Am I audible first of all? Yes, ma'am. Okay. So, see here, if you put n is equal to 1, what I'll get? X raised to 0, meaning 1, minus x raised to 1. I got my first bracket. Plus, I want B2. For B2, I'll put n equal to 2. So, I got x minus x square. Am I getting the same thing? Any doubt? Hope all of you have got it. आपण n इक्वल टू 0 पासून स्टार्ट केलं तरी चालेल आणि n इक्वल टू 1 पासून स्टार्ट केलं तरी चालेल. फक्त त्या केसमध्ये फॉर्म्युल्याची काळजी घ्यायची आहे. पहिली टर्म त्या फॉर्म्युल्यात मावते का नाही एवढं चेक केलं पाहिजे. ऑलराइट. सो आपण पाहतोय की कोणत्या एक्स साठी हे सम कन्वर्ज होईल. आय होप रेडी फॉर द डिसिजन. But decision is taken by the sum of n terms. So let us start with the sum of first n terms, Sn. What it will be? 1 minus x plus x minus x square plus x square minus x cube. What will be the last term with me? What will be the last term? Nth term? x raised to n minus x raised to n plus 1. नीट चेक करा. पहिली टर्म 1 minus x, दूसरी टर्म x minus x square, तीसरी टर्म x square minus x cube. So nth term, got it? And now if you observe, these x's are getting cancelled. Minus x plus x is getting cancelled. Minus x square plus x square is getting cancelled. Minus x cube plus x cube will be cancelled. Up to x raised to n minus 1, all the terms are getting cancelled. And this sum is nothing but 1 minus x raised to n. Got it? Sum is 1 minus x raised to n. Now, I want to decide when this will converge. Means this limit n tends to infinity, Sn should be a finite number. When this is possible? Because n is in the power. And if n is in the power, I should see when it reduces. Means I want this to be 1 minus 0. Then only the limit will be 1. Finite value. Means the series. Either you call it as an or bn. Its limit will be 1. But when is it possible? What should be that x? If I take x is equal to 2, the things will go on increasing. But if I take it to be half, all of you know very well, if I take x equal to half, what happens?
x raised to n goes to 1 by 2 raised to n. And 1 by 2 raised to n is as good as 0 as n goes on increasing. Do you agree? Yes. सो जेवढे ते फ्रॅक्शन्स असतील तेवढे त्याचे nth पॉवर जे आहेत ते 0 ला कन्व्हर्ज होणार. सो x काय असायला पाहिजे? फ्रॅक्शन असायला पाहिजे. वेदर इट इज पॉझिटिव्ह फ्रॅक्शन ऑर नेगेटिव्ह फ्रॅक्शन डझंट मॅटर. व्हॉट शुड बी x? x should lie between -1 to +1. Positive, negative doesn't matter when it goes to 0. If the things are going to 0, -0 is the same as +0, so there is no problem. So what should be your x? X should be a fraction. So -1 less than x less than 1. These are the possible values of x. If x is 0, then what will happen? If x is 0, 1 minus 0 is fixed 1. There is no problem. If x is negative, still the values go to 0. If x is positive fraction, still there is no problem. So what x should be? X should be simply a fraction, whether positive or negative. So the value of x should lie between -1 to +1. Suppose you are getting me. So you may take the screenshot of this. Is it over? Yes, ma'am. Okay. प्रज्ञा झालं का? हो मॅडम. Okay, okay. Now let us move to the last question for today. This is our last question today. Question number 4. What it tells you? Prove that the series a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus a3 minus a4 plus and so on converges if and only if the sequence an converges. I repeat, the series a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus and so on converges if and only if the sequence an converges. So let us go for this. For the time being, I would like to denote this by summation xn. What is summation xn with us? a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus a3 minus a4 plus and so on. Okay. Now just let me know what will be my. Okay, I would like to write it. X1 is what? A1 minus A2. Yes, it is a1 minus a2. X2 is A2 minus A3. Minus a yes. X3 is a3 minus a4. yes, a3 minus a4. So now you are in a position to generalize it. What is xn? An minus An plus 1. N minus a suffix n plus 1. Yes, very good. Now, if I add all those terms, I get the sum of first n terms. I hope you agree. So let us add them here itself. So what will be your Sn? If I add all those after A1 minus An plus 1. yes, a2 is getting cancelled, a3 is getting cancelled, a4 will cancel, an also will get cancelled. Suppose so. So Sn is a1 minus
an A plus 1. n plus Okay. Now looking to this, actually A1 is a constant because you started with A1. A1 वर काही फार कोणाचं हे नाही आहे. पण as you go on changing n, an plus 1 is necessarily going to change. An plus 1 is necessarily going to change. Do you agree? I repeat. Sn is A1 minus an plus 1. Now, my question to you is, what will be Sn? Huh? What is Sn? A9 minus A9 minus A10. minus 11. A1 minus A11. What will be S50? A1 minus A1 minus A51. 51 बरोबर. I would like to ask you S1000. A1 minus A1001. One. So A1001. Yes. So I hope you now got what I said. In Sn, A1 is a constant. Everywhere it is the same. What changes is an plus 1, depending on the value of n. Got my point? Yes, ma'am. Now, see, if I find out the summation xn is nothing but limit n tends to infinity of Sn. This is our definition. Means it is the limit of A1 minus an plus 1. Do you agree? Summation xn म्हणजेच partial sums च लिमिट. आणि partial sum आपण किती काढली आहे? A1 minus an plus 1. A1 plus 1. Yes, limit will not run on A1 कारण A1 fix आहे. तिथे n नाहीच आहे. So limit runs only on n plus 1th term. Do you agree? I suppose you agree. चालू वेळ अजून. So summation xn is nothing but limit n tends to infinity of Sn, but limit runs only on this n plus 1th term. Means I can write this is equal to A1 minus limit n tends to infinity an plus 1. Now, the last point is, इथे if and only if prove करायचं आपल्याला. So series जर convergent असेल तर याला काहीतरी व्हॅल्यू असेल s. याला व्हॅल्यू s आहे म्हणजे हे लिमिट s आलं. म्हणजेच लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ची व्हॅल्यू एक्झिस्ट होतीये. म्हणजेच हा जो सिक्वेन्स an होता तो काय असला पाहिजे? कॉन्व्हर्जंट. हा सिक्वेन्स काय असला पाहिजे? कॉन्व्हर्जंट. समेशन xn कॉन्व्हर्जंट आहे तर नॅचरली सिक्वेन्स an कॉन्व्हर्जंट येणार. आणि सिक्वेन्स an कॉन्व्हर्जंट असेल तर सिरीज कॉन्व्हर्जंट येणार. इफ अँड ओनली इफ. कळलंय? Okay. So I would like to give this for
Just a minute. Huh? So hope you can take the screenshot now. मॅडम आपण इथे समेशन घेतो ना, हा, मग A1 सगळीकडे म्हणजे फिक्स आहे, मग n टाइम्स A1 येईल ना. ज्या आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपला A फिक्स होता ना. n टाइम्स नाही येणार तो, कारण एकच येणार आहे तो. SN मध्ये काय झाला, A1 एकच आला ना. SN आहे तो. SN म्हणजे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आणि त्याचा आपण लिमिट काढलं, आपण सम नाही काढत आहोत. सम काढले असतं तर रिपीट झाला असतं, इथे रिपीटचा नाही प्रश्न येत. स्क्रीनशॉट झालाय काढून? हो मॅम. ओके. प्रिया परत एकदा पहा. आपण काय केलं, A1 मायनस A2 प्लस A2 मायनस A3 प्लस A3 मायनस A4 प्लस अँड सो ऑन करतोय आपण. जर मी SN केला तर काय येत आहे, A1 मायनस AN प्लस 1. त्याचं उदाहरण मी दिलं तुला. S10 काढलं तर एवढा येतो, S50 काढलं तर एवढा येतो. दरवेळेला A1 तेवढाच आहे ना बाळ. हो मॅडम. मग जर तुम्ही SN चं लिमिट काढल्यास n टेंड्स टू इन्फिनिटी, A1 तसाच आहे, त्याच्यावर काही इफेक्ट नाही यांचा. कोणावर बदल होणार आहे, AN प्लस 1 वर. म्हणून मग काय केलं आपण, A1 बाजूलाच काढला आणि इथे लिमिट लिहून टाकलं. आता हे लिमिट जर एक्झिस्ट व्हायचं असेल तर कोण एक्झिस्ट झाला पाहिजे, हा जो सुट्टा AN प्लस 1 आलाय त्याचं लिमिट एक्झिस्ट झालं पाहिजे. म्हणजेच हा सिक्वेन्स जर घेतला असता आपण AN वाला, तर तो सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट असेल तरच ही सम या स्टाईलची कॉन्व्हर्जंट येणार. आणि ही सम जर कॉन्व्हर्जंट असेल तर हा सिक्वेन्स सुद्धा कॉन्व्हर्जंट येणार. एकाच वाक्यात आपण त्याला बांधलं. गॉट इट? हो मॅडम, समजलं. हो. सो आजच्या पुरतं आपण इथेच थांबूया. हे जर झालं असेल तुमचं घेऊन तर व्हेरी गुड. झालंय? हो मॅम. ओके. हो मॅम. हो मॅडम. आय स्टॉप हियर. गुड बाय.